It is containing cavity. يعني مثلا herniation of the bowel through the abdominal wall. يكون حصل شنو abdominal wall either في weak part or في natural orifice مش كده؟ الناتشورال orifice ده allow that organ to come out of this containing cavity. في ثلاثة حاجات المفروض نحن نعرفهم. If you found them, they are diagnostic of a hernia. They are the three important characteristics of a hernia. First, it is site. Where is the site? يعني لو لقيتي swelling هنا دي هيرنيا؟ ليها هيرنيا مش كده؟ الهيرنيا عندها known sites. known sites اللي هو sites of openings or weakness. يبقى the site number one site. Number two reducibility. Reducibility, and this is called plus or minus. Sometimes it is not there. إذا كان الهيرنيا strangulated or obstructed, you cannot reduce it. لكن if it is positive, together plus the side plus cuffing bus, ولقيت الثلاثة ديل في أي swelling the hernia. دكتور هي الريديوسابيلتي لما ما تكون موجودة ممكن تسبب اسكيميا صح؟ لما الريديوسابيلتي ما تكون موجودة ممكن تسبب اسكيميا يعني ككومبليكيشن. يعني ما يكون في ريديوسابيلتي. دكتور تقول يعني لما ما يكون فيها ريديوسابيلتي الهرنيا ما هي ريديوسابل يعني يكون ممكن تسوي اسكيميا. ايوه تبقى سترانجليتد نسميها سترانجليشن انها البلوس سبلاي حقها يوقف هذا نسميه شنو سترانجليشن. It can get strangulated اذا كان ما بترجع معناها هي اختنقت في المخرج تبعها هذا والبلود فيسز حقتها ممكن تبقى obstructed وتبقى gangreenous يعني يبقى this is strangulation. لو لقيت ال 3 فيسيس ديل في any swelling this swelling is hernia. لقيت الثلاثة ما ضروري الثلاثة يكونوا موجودين مع بعض وستيل السويلنج يكون هيرنيا. دكتور ايش الأخيرة؟ كافين باس بوزيتيف كافين باس يعني العيان الكح السويلنج شنو؟ ينتفخ زيادة أو يطلع بعد ما كان مرتفع. What are the possible hernial sites؟ في الانتيريور abdominal wall وين؟ And around the umbilicus. Between the epigastric region. Epigastric. So this epigastric hernia اللي هي between الامبلايكس والزيكويد process هذا epigastric hernia تكون برا umbilical or umbilical. umbilical يكون الامبلايكس itself is coming out. خلاص؟ أو البرا umbilical يكون شنو coming from around the umbilicus. يكون الامبلايكس is cut in place والswelling coming from around it. يسموه برا umbilical hernia. Or as she said, incisional hernia in a place of a previous incision. يكون في incision بتاع جراحة قبل كده حصل فيه weakness وبعدين خلى شنو؟ والتين تيجي طالعة. أو ممكن يكون femoral hernia. femoral hernia is just low and lateral to the pubic tubercle. ده بيكون تحت الانجوينال صح؟ أو يكون inguinal hernia. This is above and medial to the pubic tubercle. بيكون above الانجوينال ligament. above the inguinal ligament. أو ممكن يكون obturator hernia مش كده؟ in the medial upper medial aspect of the side obturator coming through the obturator foramen. أو يكون sciatic مش كده؟ تلقاه طالع from the buttocks hernia through the greater sciatic foramen. أو يكون lumbar hernia هنا. أو sphygmalian hernia just lateral to the lower border of the rectus sheath. All these are possible hernias. Possible hernias, they are areas either of weakness or natural openings. Through it, the content can come out. Patient with umbilical hernia, umbilical hernia, epigastric hernia, you examine him lying flat. You examine him lying flat. What you will start with, you will start with an inspection. You inspect the contours. For example, he asks you to examine the umbilicus of this patient. مثلا لقيت visible swelling, you will describe it before touching. You will start describing the swelling before touching. تقول there is a swelling over the umbilicus. It is rounded in shape. The skin over it is excoriated. There is no scar of previous surgery. There is no dilated veins. Skin around the swelling is normal. There is no discharging sinuses. There is no visible peristalsis.
the surface looks smooth. Inspection. I describe the swelling by inspection. Then I will come to palpation. مش I will ask the patient, is it tender? قال لي شنو؟ ما tender. حطيت ايدي اصبطها شوي كده رجعت. يبقى this is reducible صح؟ يبقى this is number one, this is a site of a hernia. The other thing, it is reducible. I reduce it. Then I will ask the patient to cough. ممكن تكح. دائما لما patient won't ask him to cough, let him face away from him صح؟ بيدك بالراحة gently كده تدف الوش مش كده. Gently you can push his face to the other side so that he will not cough in your face صح؟ بعدين you ask him to cough and you feel if there is impulse and even you can remove your finger and allow the hernia to come back. تقول the swelling is reducible, it's non-tender, reducible with positive coughing pulse. And examiner, the next question will ask you, what this is swelling? Because this is umbilical hernia. This is umbilical hernia because it is coming from the umbilicus. You describe the features of the lump and then you reduce it. It is reducible and it has a positive coughing pulse. يمكن ما يرجع. يمكن يكون ده obstructed صح؟ obstructed or strangulated يعني ما طلع. سألت العيان في ألم قال لك والله خفيف. يقول لي خلاص I will do gentle examination. طمن العيان. I will be gentle. I will not hurt you. خلاص أنا هفحصك بس ما هعورك. هحط إيدي عليها على خفيف ما هتعورك إن شاء الله. And then you start examination of a lump. زيها وزي أي lump تاني. Feel for tenderness. Look into the patient face. And then feel the surface of the lump. See whether it's smooth or pixelated. And then check for the consistency. ممكن تلقاها شنو؟ ممكن تلقاها firm. ممكن تلقاها soft. ممكن تلقاها like gaseous. gurgled زي الغاز. يعني كده لأنه بيكون المصران جالس هنا مش كده؟ نورمالي تكون سوفت صح؟ نورمالي على حسب الكونتنت. إذا كان الكونتنت مومنتم ممكن يبقى soft. إذا كان strangulated مومنتم ممكن يبقى firm. إذا كان باول ممكن يكون gaseous مش كده؟ soft and gaseous. Then if you reduce it, try to estimate the defect. في الأملاك الهرني والبراملاك anterior abdominal hernia, you try to estimate the defect. إذا كان hernia reduced خلاص رجعتها وبقى ما في شيء، حاول إنك تتحسس الديفكت. whether it admit 1 finger 2 finger 3 fingers عشان تقدر شنو الفتحة قديش صح؟ إذا الفتحة كبيرة good or bad؟ أحسن فتحة صغيرة ولا كبيرة؟ and why؟ أحسن فتحة كبيرة ولا صغيرة ولماذا؟ Big defect is better because it's unlikely to strangulate and obstruct. Usually small defect they cause strangulation. لأنه لو تحشر فيها شيء على طول أشوف بعد ما يحصل يعني protrusion of the organ على طول يحصل edema. This edema خلاص will occlude any remaining space ويبقى ال protruded organ is obstructed and strangulated. خلاص this is you know الامبلايكال والبارامبلايكال والميجاستريك hernias. Megastric hernia usually the content is extraperitoneal fat. It's just fat. ما حتلقى فيها stomach ولا bowel ولا. The umbilical hernia usually the commonest is omentum. Umbilical and parambilical commonest is omentum. لكن ممكن تلقى فيها small bowel أو transverse colon. Transverse colon جاي هنا صح؟ طيب how to examine patient with inguinal or femoral hernia? What should be the position? Standing. The first standing. في ناس بيقول لك إذا كان العيان الأمور واضحة وكذا خليه ولقيته نايم خليه على نومه ها. إلا إذا كان عنده عذر، لو ما عنده عذر مثلا رجال كبير so sick patient خليه لاين فلات. لكن عيان fit ولا جاك في العيادة يلزم him standing. يلزم the patient standing. Exposure from the umbilicus to the knee. Exposure from the umbilicus to the knee. Look from front. Looking forward. A swelling in the groin or inguinoscrotal area. يعني you inspect the groin هذا الgroin والinguinal area مش كده والscrotum itself.
لانه large hernia they descend to the scrotum. large inguinal hernia they descend down scrotum. تلقى السكروتم منتفخ بشنو؟ بهيرنيا. not by hydrocele or testicular tumor. Then you describe the lumbar inspection. شفتوا بالإنسبكشن ظاهر السويلنج. Start describing the loop. There is swelling, for example, on the right groin, descending down to the right scrotum. It is ovally shaped. It has a smooth surface. No evidence of a scar, or surgery. Skin is normal. يمكن تلقى السكين red وشاين وإديماتوس في الحالة بتاعت الاسترانجوليشن. يمكن يكون لا ما استرانجوليت ولا شيء، يكون normal skin, no scars, no dilated veins. The skin around it is normal. بعد ذاك ask the patient to cough to see whether it expand is coming or not. If it expands, it have an expansile cough impulse. It have an expansile cough impulse. Then come to the stage of palpation. Inspection comes to the stage of palpation. Palpation, patient is standing. Put your non-examining hand on the back of the patient عشان to support him. مثلا عايز اعمل examination في left side. والعيان واقف كده صح؟ left side. لو بديت اعمل palpation كده العيان حيطيح على قفاه صح؟ كل ما تضغطه من هنا يعمل كده صح؟ Support him with your other non-examining hand. Put your hand at the back, the small of the patient. تعرف the small of the patient؟ اسفل الظهر. تحط ايدك هنا اسفل الظهر عشان to support the patient while you are examining. تحط ايدك هنا. This hand should be parallel to the inguinal ligament. The examining hand should be parallel to the inguinal ligament and start before reducing the swelling. Elicit its characteristic features. تحسوا it has a smooth surface, for example, or postulated surface. Edges, yes, I can define the lower edge of the swelling, the upper edge of the swelling. Okay, its consistency, it is soft, it's non-tender, and then try to catch. If it is inguinal scrotum, that means it reaches the scrotum. Try to decide whether this is swelling. You can go above it or not. إذا لا ما محصل السوري معلق فوق في الانguinal area, ask the patient whether this is reducible or not. هذا بيرجع لو قال فيه بيرجع قول له رجعها. Ask the patient to do it عشان يكفيك شرها وهو بيكون expert in doing that و he will not hurt himself صح؟ هو أكيد ما حيوجع نفسه، ما حد حيوجع نفسه. معناها أنت ممكن تضغطه وهو يفيد بين لكن himself he will not do hurt himself. إذا رجعها خلاص هو لحاله then decide that anatomy معناها this is hernia مش كده؟ If he can reduce it, it has a positive cup impulse in this area معناها this is hernia. You confirm, you have asked, answer the first question. يعني أنت السؤال ده الاكزامينشن غلط بتاعه شنو انت داير تبروف اول حاجه هل هذا هو hernia ولا مو hernia؟ يمكن يكون other swelling in the inguinal scrotal region like what other swellings can occur in this place other than hernia؟ ممكن lymph node. ممكن يكون lymph nodes inguinal lymph nodes. ممكن لايبو يمكن يكون sebaceous cyst. يمكن يكون عندي descended cystic. يمكن يكون cystic hydrocele of the core. يمكن يكون saphenopharynx. يمكن يكون femoral aneurysm صح؟ وإذا كان hernia ممكن يكون other types of hernia. ممكن يكون inguinal hernia. ممكن يكون femoral hernia. ممكن يكون turator hernia صح؟ يبقى نحن first we want to answer whether this is hernia or not. The second thing, if it is hernia, is it inguinal or femoral? If it is inguinal, is it direct or indirect? إذا جاوبت على الثلاث أسئلة دي أنت you finish the examination. خلاص؟ نحن هسه دي we prove إنها this is hernia we describe the swelling. Site يبقى ثلاثة حاجات. Site هذه site بتاعت hernia. This is the site of hernia. This is inguinal region ممكن تحصل فيه hernia. Reducibility العيان رجعها صح؟ العيان رجعها. أول عيان قال لي ما بعرف أرجعها. أرجعها أنا. If it is inguinal hernia, first we push it upward and then laterally and then backward. نفس الاتجاه اللي جاك منه صح؟ upward عشان تلفها من السكروتم towards the external ring and then laterally through the inguinal canal and then posteriorly اللي هو عشان تدخل بالinternal ring صح؟
يدخل بالinternal ring. يبقى I reduce it. If you reduce it as a patient to coughing again حاط اصبعي حسيت coughing بس. كح تاني كحة طلعت اوكي خلاص رجعتها. This is عندها positive coughing bus. This is hernia. Okay? I want to know whether this is hernia is inguinal or femoral hernia. This needs little anatomy صح؟ عايز تفتش عليه دارناش لازم تعرف العنوان. ده هنا الانتيريور superior iliac spine وهنا تحت this is the midline. هنا البيوبيك tubercle. اوكي؟ بينات الاثنين دول is the inguinal ligament صح؟ inguinal ligament running between anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. دي inguinal ligament صح؟ الاكسترنال رينج موجوده هنا والفيمورال كانال موجوده هنا. يبقى if it is above the inguinal ligament and medial اللي هو above the pubic tubercle and medial this is inguinal. If it is below and lateral this is femoral. يبقى انت لازم تكون عارف في العيان وين تحدد الانتيريور سوبيريور سباين وين تحدد البيوبيك tubercle and between them. تقول هنا هذه inguinal hernia هنا هذه femoral hernia according to the anatomy. This is very important. The other thing I want to I confirm this is inguinal hernia. لقيت طالع above and medial to the pubic tubercle above the inguinal ligament. This is inguinal hernia. Now I want to decide whether this hernia is direct or indirect and use a ring occlusion test. What ring? The internal ring. What ring? This is the internal ring. احنا عارفين الفيمورال كانال فيه تو رينجز مش كده؟ الانترنال رينج هذه تكون هنا وهذه هي الاكسترنال رينج المكان هذا. اوكي؟ كيف احدد مكان الانترنال رينج؟ انا لفيت الهرنيا من هنا صح؟ واخذها معي من هنا من هنا جبتها ورجعتها للانترنال رينج. رجعت الكونتين كلها في الانتيريور فيه وجبت صباعي سكرتها الانترنال رينج. and then I ask the patient to cough. الهرنيا ما حتلقى طريقه تطلع صح؟ لانه انا مسكر عليها صح؟ الا اذا كانت دايركت هرنيا. اذا كان دايركت هرنيا حتكون ميديال تو ماي فينجر حتيجي طالعه من المكان هذا. انا مسكر هناك وهي تطلع ميديال تو ماي فينجر. This is direct hernia. If I would control it, this is indirect hernia. This is indirect hernia. Clear? If you control it, then this is indirect hernia. If you cannot control it, this is direct hernia. This is direct hernia. Clear? Clear ولا ما clear؟ في حد يجي يعمل لي هنا examination يوريني وين to find السوري هنا. حد يجي يعمل لنا demonstration يورينا حاول نحصل الانترنال رينج وين حصل الانترنال رينج عشان نعمل الرينج اوكلوجن تيست. هذا سؤال على طول في الاكزامينشن. midway between anterior superior iliac spine pubic tubercle. pubic tubercle. And we call this area we call it inguinal. مش كده mid inguinal point. الانترنال رينج حتكون جالسه اذا كان هنا الانتيريور سوبيريور سباين هنا الانتيريور سوبيريور سباين في المكان هذا. Yeah, this is the pubic tubercle. هنا السورين هذا طالع من المكان هذا. هذا السوري. What do you think this is for this? هذا هو الانتيريور سوبيريور سباين وهذا البيوبيك tubercle. What do you think this is for this? inguinal ligament هنا. ايوه. يعني تحته هذا.
ولا فوقه؟ هذا هو بس في نفس المكان. inguinal واي hernia واي above the above and medial مش كده؟ ده الميديال، ده الميد لاين صح؟ it is medial. this is a pubic tubercle medial to the pubic tubercle. لو لقيتيه هنا في المكان هذا femoral. يكون femoral مش كده؟ يكون lateral and below the inguinal. Okay. Then where is the internal ring? internal ring المفروض هنا المفروض هنا. إذا كان if you make a line مش كده؟ a line between the anterior superior spine and pubic tubercle it should be here صح؟ midway and above 1 centimeter above the inguinal ligament. يسمى mid inguinal ligament point. mid inguinal ligament point لأنه في mid inguinal point ساي هذيك مع symphysis pubis. هنا symphysis pubis بيكون هنا صح؟ This area from anterior superior spine to the symphysis pubis is called mid inguinal point without ligament. Mid inguinal point, and this the middle of it defines the position of the femoral artery. هنا femoral artery والmid inguinal ligament point it defines the position of the internal ring. خلاص عندنا مسافتين، مسافة هنا see here